Hello, young friends. Good afternoon. Today we are going to discuss on the concepts and development of archaeological anthropology. That is prehistoric archaeology. That is in Unit 9 of Block 3. As we know, anthropology deals with the main three branches: the origin of man, that is physical anthropology, how man originated. Then the early man, that is the historic, protohistoric, and prehistoric period, and the current man, the present man. So, in three aspects we are studying. Therefore, broadly it is divided, the subject is divided in three branches: physical anthropology, the then socio-cultural anthropology, and the prehistoric archaeology. Much before, there are only two branches: physical anthropology or biological anthropology, social or cultural anthropology. But later, when physical anthropology became so vast a discipline, it was divided uh, the physical anthropology and prehistoric archaeology. And prehistoric archaeology has become a separate and well-developed branch in the late 18th century, where the students of anthropology or the scholars of anthropology study about the man's position, man's behavior, man's culture throughout or after the origin of man. Because when man, as a social cultural animal, originated, they have some sort of behavior, as human behavior. So when we know, because the cultural anthropology only studies about the historic aspect, that is hardly uh, 6,000, years back. But when you go the prehistory or protohistory deals with another 3, 4 thousand years back, 10 to 12,000 years back. But prehistory deals with million years back. Million means you must know 10 lakhs. 1 million is equal to 10 lakhs. Because when we discuss with the millions of years, let us discuss first the geological age of the earth and when man originated and in what period they have passed through the present stage. As we all of us know that the origin of earth, we it was scientifically established that since 4.6 billion years back, Earth originated. 1 billion means 1000 million, or roughly, if you say million and billion is European concept, we normally consider crore. 1 billion is 100 crores. 1 crore is equal to 10 million. But if we think 1 billion, therefore, is 1000 million. People sometimes confuse, they say 1 billion is 100 billion. No, 1 billion is 1000 billion. So when we discuss, don't convert it with crores, because crores is Indian concept. And for your understanding, 1 billion is 100 crores. So when Earth originated, it was almost 4.6 billion. That means 46,000 crores. So we, by that time, there was no life, only the entire earth, hot earth. Later it became cool, gradually cooled down. Then formation of water came. Then life appeared in water. The first life in senses, as you show, the first life, the origin of life, 3.6 billion. 3.6 billion years ago, life originated in Earth, that is in water, particularly, which we call ocean today. So then there are a lot of phases Earth passed through. That is, if we just go through in short, if you can remember, Cambrian stage, that is almost 540 million. Then Ordovician stage, that's almost 480 million.
Then Silurian phase, that's almost 440 million. Then Devonian phase, 420 million. Then Carboniferous phase, 360 million years back. Then Permian stage, that is 300 million. So these six stages we call Paleozoic phase. Still, there is no origin of man during that period. Life continued. Plants also continued. Then comes the Mesozoic period. In Mesozoic period, the oldest Mesozoic period is Triassic, almost 250 million. Then Jurassic, 200 billion. Jurassic, you must have heard about Jurassic Park films. Jurassic, the lot of the big uh, dinosaurs, those animals we found in Jurassic period, that is 200 million years back. Then Cretaceous, almost 100 years back. 100 million. Then these three, Triassic, Jurassic, and Cretaceous. These are Mesozoic period. Then comes the Cenozoic period, which is relatively um, um, fresh period, so far the human origin is concerned. But still, man was not originated. In Cenozoic period, there are three phases. One is Paleogene. Paleogene almost 65 billion years back. 65 million years back. Then comes Neogene. This Neogene is almost 23 million years back. Neogene. Then it continued up to 10 million years. Then comes the age of Quaternary age. The Quaternary age is roughly 2.5 million years back, where we find the most of the early men, most of the prehistoric excavations, most of the prehistoric scholars, prehistorians or prehistoric scientists, whatever early men, fossil men, the fragments of fossil men, the artifacts of fossil men, artifacts means maybe bone artifacts, stone artifacts, or the lot of fossil findings are from mostly this period. This is called quaternary period. It's a quaternary period. And again, the quaternary period, we have two epochs. One is uh, Pleistocene and other is Holocene. The Pleistocene and Holocene is the most recent, almost 12 to 15,000 years back, particularly 11 point thousand years back. But Pliocene is 2.5 million years back. Pleistocene is 2.5 million years back. So these two phases, we call them the Quaternary epoch, Holocene and Pleistocene. So most of the early men, most are found in this Quaternary phase, particularly 2.5 billion years back. 2.5 million, 2 million, 1.75 million, 1.5 million, 1 million. Even some of the recent studies, excavations are going to Pleistocene period. There are some Pliocene fossils. Pliocene, which is 5.5 million years back. We found some early fossil, very oldest fossil, almost 6 million years back. But those you study when you detail study about prehistoric archaeology. This is almost an introduction. I have given you the introduction of geological age, starting from the origin of man, and different phases where man belong. If you go to man belong to Cenozoic period, then era if you call, sorry, Cenozoic era, then period it is Quaternary period, and epoch it is Pleistocene and Holocene. Holocene is most recent. But you can call Holocene the proto-historic period, in the Holocene period. Now, when these are the these few lakhs,
few millions, few thousand years back, the scientists, the prehistorians study, reconstruct the culture of early man. So when they discuss, study about the culture of early men or the people of early men, how they stay, what are their diseases, what what are their physical conditions, what was the climate by that time. So these are various phases in those period which studied very meticulously, because when we deal with million of years, maybe few thousand of years may be this side or other side. So those studies are mostly it is based on probabilities. We cannot have 100% absolute. These are the fossil from this exact years back. Probabilities when you deal with millions, few thousand years can be this side and that side. So when you have this geological age, the geological age when we man appeared almost Pleistocene. Okay, 2.5 million years back. And this geological age linked with the cultural age. It's called lithic age or stone age. Because when we deal with the stone age, this Pleistocene period, we consider mostly old stone age, the almost 2.5 million to 1.75 million years, you can say, the old stone age. Pleistocene. The old Pleistocene, middle Pleistocene, the new Pleistocene. Okay, sometimes it's called late Pleistocene, early Pleistocene, and middle Pleistocene. Then there is, it's called, similarly, it's late Paleolithic, late middle Paleolithic, and early Paleolithic. After, these are all old stone ages. Then if you almost 50,000, 30,000, 40,000 years back, it's called Mesolithic period. And Mesolithic period is a very short-lived period, almost 30,000 that lasted. Because by that time, the artifacts, man's capacity to build tools developed. But the old Stone Age, it continued few million years back, almost 2 million years back or 2.5 million years back. We have Pleistocene or Paleolithic age, that is old Stone Age. And the Neolithic, it is around 20,000 years back till we can have, we are in the till beginning of the Holocene period, we are in Neolithic phase. Then after Neolithic, we find the Bronze Age, the Iron Age, the different Metal Age. Then there are a lot of metallurgy happened in Indian first, the Bronze Age. The Europeans, they study metallurgy after the Indians found it. So these are the different geological ages and the corresponding where the human beings appeared. The early human beings, if you think of the past early human being in during this Paleolithic period or Pleistocene period, almost 2.5 million years back, or little beyond that, or around that, 2.2 million years back, we find Australopithecus africanus, one South African fossil, Australopithecus africanus. Although it sounds Australo means south, but it is south of Africa. Australopithecus africanus. Uh, Till there are also oldest skulls from, but that was the period where the human, they, it is understood, it is that the sometimes it's the fire found, the artifacts found or invented in those periods, some early 2 million years back, 1.5 million years back by that time. Then that period, the Australopithecus human being, they were not 100%. They have a straight gait. They don't. They sometimes they could stand erect, but while walking,
they had a knee bone structure. While they walked, the knee bone structure. Okay, when you see sometimes the present day chimpanzee and gorillas, they walk like knee bone structure, but similarly, the Australopithecus africanus, okay, they are having the knee bone structure. Then the fast erect man, they would have erect posture. Straight man, you can say, start bipedal, straight uh, walking posture found from the Java man, which is called the Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus, it was found in Java, Indonesia. Pithecanthropus erectus, almost 1.5 million years back, 1.75, there are 3, 4, 5 excavations, varies few thousand years this side, the other side. So almost 1.5, 1.75 billion years back. Similar period, another China or Peking fossil, early man from Peking found, it's called Sinanthropus pekinensis. Sinanthropus pekinensis, the Peking man. They are almost same age, 1.5, 1.4, 1.3 million years back. Use of old Paleolithic period have some index found in some of those areas. It was related by relative studies that they had some use of tools, or that is hand axe or stone tools. Then, of course, the European excavated the Neanderthal man, was in between the Sinanthropus pekinensis and the uh, modern man, which you call the almost 1 million or 80 lakhs, 75 lakhs period back. You can trace big almost 1 million years back. There's Cro-Magnon, Grimaldi, and Chanslate. These are from the European German excavations. They are particularly the Cro-Magnon must accept to be the modern human being, the Homo sapiens and sapiens. Cro-Magnon is taken to be Homo sapiens and sapiens, whereas all the three, till Australopithecus, we call them Homo sapiens, and Pithecanthropus we call Australopithecus a Homo sapiens, a Homo erectus, and but the Cro-Magnon, Grimaldi translate these are Homo sapiens and sapiens. That means man, the wise. Wise man concept came to by Cro-Magnon period, but we don't have written history from the Cro-Magnon period. We can use still prehistory or proto-history during that period. Now, these are the introductory part about the geological age, the men appeared in which stage of which age of the our in Earth, and then what are their culture, the particularly lithic culture, Neolithic, late part of Mesolithic, we find the metal culture, but the host or entire the whole of the Paleolithic early men deal with the manufacture of the Stone Age culture. The Stone Age culture was very long, almost 2 million years. It continued from the lower Paleolithic period to the early Paleolithic period or the late Paleolithic period, passing the middle Paleolithic period. Those periods you will discuss when you deal with the different lithic cultures in separate blocks and separate units. Then, when these are the people, or you can call them the fossil men, the early men, and their culture discoveries by different scientists. So, if we think of these discoveries or these study, uh, as you know, the prehistory, it became a study or a discipline almost late 18th century, 1785, 1785 onwards. James Hutton. James Hutton, in the year 1785, saw he had a book and which he claimed that he saw different artifacts in different strata of the earth crust. Strata means different one earth crust
one stratum, then another earth cross, another stratum. So when there are different stratum, we call strata, layers of earth. କୋଉ ଲେୟାରରେ ଆମେ ମଣିଷ ମିଳୁଛି କଲ୍ ଆର୍ଥର ଲେବଲ୍ ବା ଆର୍ଥର ଷ୍ଟ୍ରାଟା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ତାକୁ ସେଇ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟାରେ କୋଉ ସ୍କଲ୍ ମିଳିଥିଲା ବା କୋଉ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟାରେ ସେଇ ଲେବଲ୍ରେ ତାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ରଖୁ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟାରେ ମିଳିଥିଲା। ସୋ ଜେମ୍ସ ହଟନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ by early 19th century, where it was discovered that the priestly study was not meant for the stratigraphy studies. They also studies in various river beds, various mountain valleys or mountain caves. They were also found lot of uh, skeletal parts, artifacts in the early 19th century, and lot of stone materials. And this was the proof that human beings were used those tools because they had two different places. One is called priestic site, and when we call priestic industry. When you see the sites means where human beings having their habitation, where they were staying. So when they're staying, they're using the artifacts or using the tools. So we collect, we see, we find, we excavate. ପୁରୁଣା ୟୁଜ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ଆମେ ପାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପଥର ଯୋଉଟାକି କିଛି ଭଙ୍ଗା ହେଇନି ଅଧା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଅଧା ନିର୍ମିତ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ଗଦା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠି ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟସ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛୁ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୋ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ହାଉ ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ବିଟୱିନ୍ ଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇଟ୍ is the habitation of early men where they use the complete tools, the already finished tools, but where the industry may be a few distance from the site, maybe a kilometer, half a kilometer, they find the finished industry where you find the heap of stones, half finished stones, semi finished stones, and other materials which we call where the early men were preparing the tools. So we call them prehistoric industries. So these prehistoric sites or prehistoric industries by early 19th century, it was a proof that there was human existence. Human existence on earth, it was a proof. So nobody can deny that human beings not existed. ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତା ଏ ପଥରକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତା ପଥର ତ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାଙ୍କଡକୁ ଦେଇକିରି ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ମଣିଷ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତିଆରି କରୁଥିଲା କିଏ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ପଥରକୁ ସାର୍ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା କାହିଁକି କେମିତି ଜାଣିଲା ମଣିଷ ଏ ଟୁଲକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଛ ଆମ୍ବଟେ ଦେଖୁଛ ପିଜୁଳିଟେ ଦେଖୁଛ ହାତ ପାଖକୁ ପାଉନ କ'ଣ କରୁଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଧରୁଛ ବା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଧରୁଛ ତାକୁ ମାରୁଛ ପଥରକୁ ସେ ପଥର ମାରିଲା ଫଳରେ ଆମ୍ବରେ ବାଜିଲେ ପଡୁଛି ପିଜୁଳିରେ ବାଜିଲେ ପଡୁଛି ବା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟିକ୍ ଫୋପାଡୁଛ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ତାକୁ କହୁଛ କ'ଣ ନଗି ବା ଆଙ୍କୁଡ଼ି ତାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଆଣୁଛେ ସୋ ଟୁଲ୍ସ ଆର୍ ଦି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମ ହାତ ଯୋଉଠି ନ ପାଉଛି ଆମେ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସୋ ଯଦି ପଥର ମାରିଲେ ପଥର ମାରିକିରି ପଡ଼ିଗଲା ପଥର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଥର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦେଖିଲେ ଫାଳ ହେଇଗଲା କି କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦେଖିଲେ ତାର କଟିଂ ଏଜ୍ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଧାର ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ସେ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ
ଯେ କି ପଥର ଯଦି ଥରେ ପଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଧାର ବାହାରୁଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଧରି ସେ ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼େଇ 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 ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାଡ଼ କରିକିରି ତାକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଟୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସ କହୁଛେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟା ଯେଉଁଠି ତାର ମେନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରୁ କିଛି ବାହାରିଯିବ, ଦୁଇ ପଟେ ବାହାରିଯିବ, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବ, ତାକୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସର ତଳ ଗୋଟେ ବଟ୍ ଏଣ୍ଡ almost 1/3 and the using end जोटा यूज करती कटिंग एंड almost 2/3 से ताको ग्रेजुअली पॉइंटेड होता है तल बट एंड जो तल पाखटा राउंडिस होता है से धरती धरला फल से माने कटिंग करती कटिंग एज रे ताको एवं बेले बेले कौन करती जोटा बाहर जाए मेन टूल रु खंडे बाहर बाहर जाए स्क्रेपर कहती फ्लेक कहती फ्लेक रु स्क्रेपर बाहर करते खंडे खंडे भांगिकी रंपारुंपी करने स्क्रेपर कहती। सो एरकम तापर जो मेजोलिथिक बाहरला छोट छोट टूल बाहर कले टिकी टिकी टूल को ताकू बाड़ी भितर बा बोन भितर छोट छोट कर बांधिकी करद भाई यूज करती। तापर पर आसला न्यूलिथिक एज रे ये जोड़ा भंगा है ताको आउथरे घषिले पॉलिश्ड करी घषिले एक बार चिकन टूल बाहर कले जोटा कि हमर न्यूलिथिक फेज रे हमर बहुत ओल्ड पीपल आजिकल कार वेरियस प्रिमिटिव एरिया रे भी देखिबो न्यूलिथिक इंस्टेंसेस बाहर सेल्ड बा न्यूलिथिक हमर इवन द शिल यूज ऑफ और घोरणा ये सब कौन ओल्ड द न्यूलिथिक स्टोन रो पीरियड रो जिंस बेले बेले चकी बाहर करछे व्हील ताको जोठी हमें गोला गोली करिया पे बड़ बड़ व्हील ताको गोळौचे बा पेसुचे ये सब न्यूलिथिक पीरियड रो व्हील बाहरला न्यूलिथिक पीरियड रे। सो एडा को ह्यूमन एक्जिस्टेंस नो प्रूफ एविडेंस ऑफ ह्यूमन being was established during these phases. So one cannot say that prehistory is just we study without the existence of man. ମଣିଷର ସେଇ ସମୟରେ ମଣିଷର ଚାଲିଚଳନ ମଣିଷର କଲଚର ମଣିଷର କିଛି ନା ଆର୍ଲି ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ମଣିଷ ଟୁଲ ମେକିଂ କରୁଥିଲେ ପଥର ଟୁଲ ତାପରେ ବୋନ ଟୁଲ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଟୁଲ କଲେ ଏବଂ ପରେ नियोलिथिक पीरियड बेलू लेट नियोलिथिक पीरियड को तुम चारकोल एज आसला ब्रोंज एज आसला आयरन एज आसला आस्ते आस्ते यूज है बो अंडारो विभिन्न प्रकार एज टिल तुम रिसेंट एज पर्यंत बाहर तुम तो मेटल एज स्टील एज एल्युमिनियम एज गोल्ड लॉट ऑफ मेटल एज आसला पर ह्यूमन सिविलाइजेशन एस्टाब्लिश हो गला दोज आर कॉल्ड हिस्टोरिक पीरियड। सो व्हेन बट बिफोर when during we study the biological evolution, the 1859, the origin of species, and then the evolution of man, then from the origin of man till the recent man, this vast period, few million years in the earth were explored by, were inhabited by the earthly men. And these are the men I talk, the Cro-Magnon man, the Grimaldi man, the Translate man, the Peking man, the Java man, the Neanderthal man, the Australopithecus man or man-like people. So they entire period they dominated this study. So when it was all excavated during this period, the artifacts, a lot of other the even some when they are cave भितर ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ cave ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସେ ଡାଇନୋସରର ଚିତ୍ର ହଉ ଗୋଟେ ହାତୀର ଚିତ୍ର ହଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ବୋ ଆଣ୍ଡ ଆରୋର ଚିତ୍ର ହଉ ପଥରର ବାଡ଼େଇବାର ଚିତ୍ର ହଉ ଏସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସକାଭେସନ ସାଇଟ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ମିଳିଲା ଫଳରେ
ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆର୍ଲି ମେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ମନା କରିପାରିବାନି ଯେ ଆର୍ଲି ମେନ୍ ୱେଆର୍ ନଟ୍ having human beings. Early period or pre-Greek period were not having human beings. Human beings ଅଛନ୍ତି ବୋଲି established ହେଇଗଲା ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ anthropologist, then American anthropologist, they all, even Indian anthropologists, they all found a lot of artifacts, Indian artifacts also ପରେ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପରେ ପଢିବା। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଲି ମେନ୍ର ଏଭିଡେନ୍ସ ରହୁଛି, ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ମ୍ୟାନ୍, ଦି କଲଚର ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ମେନ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଦି ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି and prehistoric archaeology became the part of anthropology. এবং ତା ପରଠୁ anthropology period a prehistoric period establish ହେଲା। The prehistoric period establish ହେଲା different partରେ prehistoric artifact study କରାଗଲା। In late 19th century, one Daniel Wilson ସେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ସହିତ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି କି ଲିଙ୍କ କଲେ। ଆର୍କିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆର୍କିଓଲୋଜି ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟାକୁ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଯୋଉଠିକି ରିଲିଜିୟସ୍ monuments are involved, whereas the prehistory is much before that. Prehistory is much before that, where only stone tools were used. Only no symbol of religious marking, religious archaeological marking, but archaeological findings came from your Holocene period or proto historic period. So archaeology and prehistory, they all belong to part of anthropology. It was very safely included, and therefore the branch is called prehistoric archaeology or archaeological anthropology or prehistoric anthropology. Then another scientist, Lubbock, Sir John Lubbock in 1851, ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଲେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ବହି 1865ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା। ସେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ତାଙ୍କ କଲଚର ଆର୍ଲି ମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କଲେ। ତାଫଳରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ that there was a prehistoric culture, there was early culture, culture of early man. Very 1865 ବେଳକୁ it was all established, and ସେ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି। ସେ ଯଦିଓ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଆମେ ତ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଏଜ୍ର ପୂର୍ବରୁ ରହିଯାଉଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କଲେ। ଦି ଟର୍ମ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ କଏନ୍ଡ ବାଇ ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ ଲୁବକ୍ ଇନ୍ 1865। ସେ ତାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କଲେ। ତାପରେ ବାଇ 2000 ଏ ସବୁ ଷ୍ଟଡି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଲଚର ବୋଲି ଆର୍ଲି କଲଚର ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେଟାକି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲଚର କହୁଛେ, ତାକୁ ଆର୍ଲି କଲଚର ବା ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କଲଚର ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଇ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କଲଚରରେ ବି ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଜଣେ ଜନ୍ ଥମ୍ପସନ୍ ବୋଲି, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ତିନିଟା ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଷ୍ଟ ବା ଦି ଆର୍ଲି ମେନ୍କୁ 3 ଷ୍ଟେଜେସରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଇଣ୍ଡିଂରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 3 ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୁଲ୍ typology, on the basis of the tool typology বা tool types and tool method of tool technique, method of tool technique and tool typology। କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏବଂ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟୁଲ୍ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ସେ ତାକୁ ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍, ତାକୁ ତିନିଟା ଫେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଲେଟ୍ସ ଦି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେବଳ ହାମର ଷ୍ଟୋନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ହାମର ଷ୍ଟୋନ୍
ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ରୁ ଆଗ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଦେହରେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲକ୍ ବିଗ୍ ବ୍ଲକ୍ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ହଁ ସୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ଓଲ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ତାପରେ ଯୋଉଟାକ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯୋଉଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ଲେକିଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲେକିଂ ବା ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ଆସିଲା ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ଅଳ୍ପ 20,000 15-20,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେଇ ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ ସହିତ ବି ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ବା ଓଲ୍ଡ ହାଣ୍ଡେକ୍ସ ବି ରହୁଥିଲା ତାପରେ ପରେ ଆସିଲା ଦି ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍ ପଲିଶ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ସୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆସିଲା ନିଓଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଥିରେ ଆଗ ଆଟିଫା ପଥରଟାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଫ୍ଲେକ୍ ବାହାରୁଥିଲା ତାପରେ ତାକୁ ପଥରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଘଷୁଥିଲେ ଘଷିକିରି ଚିକଣ କରୁଥିଲେ ଧରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ସାର୍ପ କରୁଥିଲେ କାଟିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ସୋ ଖାଲି ହାମର ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ହେଲା ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ मेजोलिथिक सेकेंडरी और टर्शियरी फ्लिकिंग करी छोट छोट काटिले ग्राइंडिंग पॉलिशिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन नियोलिथिक पीरियड so these are all about the stone ages then he divided another age is bronze age जो कहली तमर होलोसिन पीरियड प्रथम बेलू को बाहर आसे ब्रोंज एज आसिलानी आग आमर ब्रोंज एज ब्रोंज इज आलोय तमर पितल आ तंबा एटा मिसिकिरी एवं कंसा एटा मिसिकिरी ब्रोंज गोटे आलोय तैयारी ହେଇଛି से सब केमती मिसा होची सेटा हमर इंडिया रे आगो तार मेटालर्जी डिपार्टमेंट आलोय चिंता करछनी ता परे परे आयरन एज बाहरला एवं से सीटा को तीनटा डिवाइड करछंती थॉमसन old stone age three different stages bronze age then iron age so this bronze age and iron age comes under the metal stage or metallic age and the other three stages old middle and neolithic new stone age these are all stone age tools then another scientist as we studied he supported the study of Thomson and he further described it's called Warsay J. Warsay. He particularly divided the stone ages in three, as we discussed, the three different ages, the different stages of stone age. ଯେମିତି थॉमसन तीनटा मेन स्टेज बाहर कले ओल्ड स्टोन एज देन आयरन एज ब्रोंज एज देन आयरन एज ये जो कहले ये डिटेल्स स्टोन एज डिटेल्स जाइना स्टोन एज डिटेल्स बाहर कले ओर्स जे ओर्स ओर्से से कहले ना से कहले खाली स्टोन एज बहुत दिन पर्यंत रही फ्यू मिलियन इयर्स पर्यंत स्टोन टूल रही स्टोन कल्चर रही तेणु स्टोन कल्चर जेहेतु बहुत दिन पर्यंत रही से आम जो डिस्कसन कले आम टूल टाइप टूल मेथड्स ये सबू नहीं से तीन भाग विभक्त कले तीन भाग विभक्त कले जमी कहली पैलेलिथिक ओल्ड पैलेलिथिक मेजोलिथिक देन नियोलिथिक पैलेलिथिक रहा हैमरस्टोन टेक्निक हैंडेक्स चपर एरा टूल्स मेजोलिथिक आसीगला माइक्रोलिथ सेकेंडरी टेक्निक छोट छोट सिलिंडर हैमर टेक्निक ओल्ड स्टोन रे खाली हैमर टेक्निक बाहरला चपर हैंडेक्स देन जो मेजोलिथिक रे सिलिंडर हैमर छोट छोट ताको टर्शियरी सेकेंडरी टर्शियरी फ्लेकिंग आसिला सिलिंडर हैमर टेक्निक देन छोट छोट टूल्स आसिला एंड देन नियोलिथिक रे यूज होला हैमर स्टोन टेक्निक यूज होची सेकेंडरी भी यूज होची एंड नुआ मेथड यूज होला ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग सो तीनटा जदि मानकर क्वेश्चन आसीबो
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଂ କୋଉ ଏଜ୍ରେ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ନିଓଲିଥିକ୍ କହିବ। ଯଦି ମନେକର ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ନିଓଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହାମର ଷ୍ଟୋନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ତିନିଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିଲା ହାମର ନିଓଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ। ହାମର ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା, ସିଲ୍ଡର ହାମର ଥିଲା ଏବଂ ନିଓଲିଥିକ୍ର ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଂ। ସେମିତି ମେଜୋଲିଥିକ୍ରେ ହାମର ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ଥିଲା, ସିଲ୍ଡର ହାମର ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ରେ କେବଳ ହାମର ଷ୍ଟୋନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିଲା, ବ୍ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିଲା। ସେଥିରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କି ଟର୍ସିୟରୀ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଂ ନାହିଁ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଯେ ଉଡ୍ସ। ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଲେଖିଲେ, ଯୋଉଟାକି ବିକଜ ଅପର ପାଲୋଲିଥିକ୍, ମେଜୋଲିଥିକ୍, ନିଓଲିଥିକ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁରୋପିଆନ୍ ପାଲୋଲିଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଲୋଲିଥିକ୍, ୟୁରୋପିଆନ୍ ମେଜୋଲିଥିକ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଜୋଲିଥିକ୍, ୟୁରୋପିଆନ୍ ନିଓଲିଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନିଓଲିଥିକ୍ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ଏଜ୍ ଭିତରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ମେନଲି ଯୋଉଟା ପଢୁଛେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଏଜ୍ ଗୁଡାକ ଏତେ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ଆମ ଏଜ୍ ଆଉ ଟିକେ ତାର ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବ, ଜାଣିବ। ଟିକେ ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ ଆମର ୟୁରୋପିଆନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଟାକି ମେନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରି। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରି ସେପାରେଟ୍ ଆମେ କରୁଛେ, ତାର ସେପାରେଟ୍ ଏଜ୍, ସେପାରେଟ୍ ଇଏ ଆମେ ପଢୁଛେ। When we discuss only priestry, we discuss European priestry, never confused with Indian priestry. ତମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପଢିବ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପଢିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ପଢିବ, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ ତାର ଏଜ୍, ରିଲେଟିଭ୍ ଏଜ୍, ତା ଏଜ୍ କ'ଣ, ସେ ଏଜ୍ କ'ଣ, ସେଥିରେ ବି ତମର ଆଇସିଏସ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ। ସେ ପ୍ରିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର କଲଚର ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି, କଲଚରାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମେ ହୋଲୋସିନ୍ ପିରିୟଡଟା ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲେସିଏସନ୍ ପିରିୟଡ। ଗ୍ଲେସିଏସନ୍ ମାନେ ଯେ ଆଇସିଏସ୍, ହିମ ଯୁଗ ଆମେ କହୁଛେ, ହିମ ଯୁଗ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ତ ପୃଥିବୀ ଏକବାର ଗରମ ଥିଲା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷା ଯୁଗ ଆସିଲା, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଯୁଗ ଆସିଲା। ହିମ ଯୁଗ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ହିମ ଯୁଗ ଯୋଉଟାକି ଫାଷ୍ଟ ହିମ ଯୁଗ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ କହୁଛେ ଗୁଞ୍ଜ ହିମ ଯୁଗ। ଆମେ ଏଇଟା ୟୁରୋପିଆନ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୁଞ୍ଜ, ମିଣ୍ଡେଲ, ରିସ୍, ଉର୍ମ, ଚାରିଟା ମେନ୍ ହିମ ଯୁଗ ଆମର ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା, ବହୁତ ବହିରେ ତମେ ନ ପାଇପାର, ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପାଇଯିବ, ୟୁର ବୁକ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ଗୁଗୁଲ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗୁଗୁଲ। ତମର ଗୁଞ୍ଜ ଅଲମୋଷ୍ଟ 5 ଲକ୍ଷ ବେଳକୁ ଗୁଞ୍ଜ ଗ୍ଲେସିଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହିମ ଯୁଗ। ପୁରା ବରଫ ଆଦୃତ, ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ୟୁରୋପ ବରଫରେ ଆଦୃତ ହେଇଗଲା, ହିମ ଯୁଗ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ହିମାଲୟାନ, ନର୍ଥ ଟୁ ହିମାଲୟ, our North Indian concept ପୁରା ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ଷା ଯୁଗ, ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟରୀ ଯୁଗ ବା ୱାର୍ମ ଯୁଗ। ୱାର୍ମ ଯୁଗ ସେ ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଇୟର୍ସ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମିଣ୍ଡେଲ, another ice age, ମିଣ୍ଡେଲ, ଯୋଉଟାକି 4 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା। ମିଣ୍ଡେଲ ସେଇ ଆଲ୍ପସ ୟୁରୋପିଆନ ଏରିଆରେ ଆଗ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ। ଓକେ, ସୋ ମିଣ୍ଡଲ ଆଇସିଏସ୍ ସେଇ 4 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି କେମିତି ସେଇ ଆଇସିଏଜ୍ରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ ହଉଥିଲେ, ତାର ବି ଡିସ୍କସନ୍। ଆଇସିଏସ୍ ମେନ୍ ବୋଲି ପଢା ହଉଥିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଦି କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆଇସିଏସ୍, କାହିଁକି ଆଇସିଏସ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଆଇସିଏସ୍ କନସେପ୍ଟ ଏବେ ବି ଆସୁଛି, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଗେନ୍ ମିଣ୍ଡଲ ପରେ ଏଗେନ୍ ୱାର୍ମ ଯୁଗ ଆସିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା, ଗରମ ଯୁଗ ଆସିଲା, ଆଇସ୍ ତରଳିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା। ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସିଏସ୍, ଥାର୍ଡ ଆଇସିଏସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିସ୍ ଆଇସିଏସ୍। ସେଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରୁ 1.3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମର ରିସ୍ ଆଇସିଏସ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଏଗେନ୍ ବର୍ଷା, ଆଇସ୍ ୱାର୍ମ ଯୁଗ ଆସିଲା, ଆଇସ୍
ତରଳିଲା, ପୁଣି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ଆସିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ବା ଆର୍ଥ ଫେସ୍ କରିଛି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ଆମର ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି ସେ 15,000 16,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲକ୍ଷେ 70 80 ହଜାରରୁ 16,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଇସିଏସ୍ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲାଷ୍ଟ ଆଇସିଏସ୍ ବା ଉର୍ମ ଆଇସିଏସ୍। ଏବଂ ଉର୍ମ ଆଇସିଏସ୍ ପରେ ତମର ଆସିଲା ପିରିୟଡ଼, ଆମେ କହିଲେ ହୋଲୋସିନ୍ ପିରିୟଡ଼। ହୋଲୋସିନ୍ ପରେ ଯଦି ମଡର୍ନ ମେନ୍ ଆସିଲେ, ମଡର୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆସିଲା, ତାମାନେ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୋଲୋସିନ୍ର ପିରିୟଡ଼ର ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲେସିଆଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛୁ। ହୋଲୋସିନ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲେସିଆଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ let us take a little discussion about the climate. ସେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲେ, ଏତେ ଗଛପତ୍ର କାଟୁନଥିଲା, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଇସିଏସ୍ ଆସୁଥିଲା, ଗରମ ଦିନ ଆସୁଥିଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିଲା। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟରେ ଆଇସିଏସ୍ ଆସୁଛୁ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ବା ହେଭି ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଫଳରେ ଗଛପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ହେଭି ପୁଣି ପାଣି ବାଷ୍ପ ହେବ, ତରଳିବ, ହେଭି ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି ଆଇସିଏସ୍ ଆସିବ। ସୋ ଆଉ ଆଇସିଏସ୍ଟା ହୁଏତ ମେ ବି ଆନଦର ଫ୍ୟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ଇୟର୍ସ ପରେ ଆଉ ଆନଦର ଆଇସିଏସ୍ ଆସିପାରେ, କାରଣ ଆଇସିଏସ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ଆନଦର ଆଇସିଏସ୍ କିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏତେ ନହେବା, ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆଇସିଏସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। There is again controversy. ଆମ ଆଇସିଏସ୍ ମେ ବି ଆଉ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଇସିଏସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ଆଇସିଏସ୍। So that you may not you may discuss about that, lot of things. So these are the main features of your prehistoric age, early men, early culture, and then coming to the different ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆମେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟଡି କଲେ, ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ, କେମିତି ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଡର୍ନ ଫେଜ୍ରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି 1950 ବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। 1950 ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ 3-4 scientists or priest they have studied a lot of their name was found mainly Sankhyalia। 1950 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏଚ୍.ଡି. ସାଂଖ୍ୟାଳିଆ ସେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର, ବେଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। ଟିଲ୍ 71 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ହୁଇଲର, ହୁଇଲର। ସେ ଆନସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି ଦି ହରପ୍ପାନ ଭ୍ୟାଲି ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ତକ୍ଷଶିଲା କଥା ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଠିକାର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ସେଠିକାର ମେଥଡ୍ସ, ସେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟଡିଂ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହି ହାଜ୍ ଅଲସୋ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିଲୋନ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି, ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ତୁମର ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ପୁରା ସେ ଏବେ ସିନା ଇଣ୍ଡିଆ 47 ମସିହାରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ହରପ୍ପା ଭ୍ୟାଲିରେ, ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଭ୍ୟାଲିରେ ଯେଉଁ ଆନସିଏଣ୍ଟ କଲଚର ବାହାରିଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇଟା ତମର ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଡେଟାରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଂଖ୍ୟାଳିଆ ବା ହୁଇଲର ତାକୁ ସେ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ এই ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କେମିତି ଷ୍ଟଡି ଜାଣିବେ, କେମିତି ଏଟା 500 ବର୍ଷ କି 5,000 ବର୍ଷ କି ଲକ୍ଷେ ବା 3,000 ବର୍ଷ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଥଡ ମେନଲି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ବା ରେଡିଓ କାର୍ବନ ମେଥଡ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେ କେମିକାଲ ମେଥଡ, ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ ପାଇଲେ ତାକୁ କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସରେ ପକେଇ ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ କେତେ ଦିନର ପୁରୁଣା ମେଥଡଟା। ତା ଛଡ଼ା ରିଲେଟିଭ ମେଥଡ ବି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରିଲେଟିଭ ମେଥଡ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଧର ଯେଉଁ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କଲ୍ ବାହାରିଲା,
ବା ଫସିଲାଇଜ୍ ସ୍କଲ୍ ବାହାରିଲା, ମଣିଷର କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟସ୍ ବାହାରିଲା, ଷ୍ଟୋନ୍ର ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟସ୍ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି କିଛି ଫସିଲାଇଜ୍ ଉଡ୍ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର ଟ୍ରଙ୍କ ବା ବଡି ଫସିଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଗଛର ଗଣ୍ଡିଟା ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ପୋର୍ସନ୍, ରୁଟ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଣ୍ଡି ପୋର୍ସନଟା ବଡି ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ବଡି ଗଛର ଯେତେବେଳେ ଫସିଲାଇଜ୍ ହେଇ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ରୋନୋଲୋଜି ମେଥଡ଼, ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ରୋନୋଲୋଜି ବା ଟ୍ରି ରିଙ୍ଗ ମେଥଡ଼। ଟ୍ରି ରିଙ୍ଗ ମେଥଡ଼ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମେ ବି ଏବେ ଯଦି ଗଛ ଦେଖିବ, ଗଛ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ଉଡ୍ ଲଗ୍ ଯେତେବେଳେ କଟାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ କଟାଯାଉଛି ଦେଖିବ ତାର କିଛିଟା ରିଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ରିଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୋ ପ୍ରତି ରିଙ୍ଗରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଗଛଟା କେତେ ବର୍ଷର ଗଛ, କେତେ ପୁରୁଣା। ଯାହାର ଯେତେ ବେଶୀ ରିଙ୍ଗ ତା ଗଛଟା ସେତେ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଭାବିବେ, ଯାହାର କମ୍ ରିଙ୍ଗ ତା ନୂଆ ଗଛ ବୋଲି, ନୂଆ ରିଲେଟିଭଲି ନୂଆ ଗଛ, ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରି ରିଙ୍ଗ ମେଥଡ଼। ଟ୍ରି ରିଙ୍ଗ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଏ ରିଲେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଥଡ଼। এই ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ, ପଟାସିୟମ୍ ଆର୍ଗନ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଥଡ଼। ସେଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେଉଁ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ସେଇଟା ଫାଇଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମାଟେରିଆଲ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ସ୍କଲ୍ ନିୟର ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଭ୍ୟାଲି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେ ପାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ ୱାଜ୍ ଦି head of the department pre-history, Professor Deka was the head of the department of physical anthropology or biological anthropology। ମୁଁ ବୋଧେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡେକାଙ୍କୁ ଦେଲି, ସେ ତାକୁ ଆଗ ଫିଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଷ୍ଟଡି କଲେ। ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ତା ମେଜରମେଣ୍ଟ, ସୋମାଟୋ বা କ୍ରାନିଓମେଟ୍ରିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ସୋମାଟୋ, ଇଟ୍ସ କ୍ରାନିଓମେଟ୍ରିକ୍ ବା ଡେଡ୍ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାକୁ ସୋମାଟୋମେଟ୍ରିକ୍ କହୁଛେ, ସ୍କଲ୍ ବା ବୋନ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ କହୁଛେ, କ୍ରାନିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରୋମେଟ୍ରିକ୍ କହୁଛେ। ସୋ ଏଇଟା କ୍ରାନିଓମେଟ୍ରିରେ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ, ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କଲ୍, ବ୍ରେଡଥ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କଲ୍ ବା ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି କ୍ରାନିୟମ୍, ବ୍ରେଡଥ ଅଫ୍ ଦି କ୍ରାନିୟମ୍, এটা ডোলিকোসেফাল স্কল, নিয়ন্ডারথাল স্কল বা ডোলিকোসেফাল লং স্কল বলে এস্টাবলিশ କରାଗଲା। ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡେକା ପଚାରିଲେ ଯେ ନିର୍ମଳ, ହାଭ୍ ୟୁ ଗଟ୍ ଏନି ଅଦର ବୋନ୍ସ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବୋନ୍ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟିଂ ପାଇଁ ପଠେଇ ପାରିବା, ଆଉ ଏଇ ସ୍କଲ୍ଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ତ ସେଟାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ତାକୁ ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟିଂ କରିପାରିଲେନି। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ given to it was still in the department। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲେ ୱିଲ୍ ଏଗେନ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦି ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ସମ୍, ଆମେ ସେ ଏରିଆରୁ ଯାଇକିରି କିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବା ରିଲେଟିଭ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ପାଇବା, ଆମେ ସେଠୁ ପାଇବା ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇପାରିନି, ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ ବୋଧେ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି କନେକ୍ସନ୍। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପାଇଥିବେ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିନି କି ଜାଣିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେ କ୍ରାନିୟମ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟୁ ବୋଥ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ସୋ এরকম the study of Indian prehistory also developed। Then ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, if you come to Orissa, the Orissan prehistory, few scholars they have studied Orissan prehistory, and the main pioneer was of course Professor Tripathi, Professor K.C. Tripathi, Professor Chandra Tripathi। He has made, particularly he has studied the South Orissa study କରିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରିଭର ଉପରେ, ଋଷିକଲ୍ୟା ରିଭର ଉପରେ, ଦେନ୍ ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ବେଲ୍ଟରେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। He has a book to that effect, prehistoric study of South India। ଦେନ୍ ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ବି ମହାନଦୀ ଭ୍ୟାଲିରୁ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦ, ପୁନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପୁନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ସ୍କଲାର, ସେ ମହାନଦୀ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିରୁ କିଛି ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଭ୍ୟାଲିରୁ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ପ୍ରଫେସର
P. Pratap Singh. He has a huge collection of prehistoric stones, both Paleolithic, Neolithic, and Mesolithic. Almost you can say a truckload of artifacts. He has donated to a lot of anthropology departments his artifacts. Professor Singh has mostly got it from the Brahmin Valley, and his PhD was also the Paleolithic culture, early Stone Age culture of Brahmin Valley. It was a wonderful collection of Orichan priestry. Then another valley, not it was a in Moirvans. It was in Moirvans. It's called Kulian. Kulian in Moirvans, from North Orissa University, hardly 30 to 40 kilometers uh, uh, northwest ଏରିଆରେ ଏ କୁଲିଆନ ଏରିଆଟା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ river valley ତ ନୁହେଁ, it is a distance, river was little distance, but they had a river ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖି ଯାଉଛି ନା, ପତଳା ହେଇଯାଉଛି ନା, so river valley ହୁଏତ ସେ କାଳରେ ସେ ଥିବ, but he had collected and established a Kulian valley. I have also visited that when I was visiting professor to North Orissa University, the Kulian Valley we had visited. Huge study of Orishan. Then the recent archaeological anthropology, proto-historic anthropology, Professor Basa, K.K. Basa, he hails from Baripada. He had his PhD in UK, and he is now the present director of your uh, archaeology, monuments and archaeology, the very coveted post. He has found some archaeological findings uh, in Khurda district. In Khurda district, he has also good number of findings. So these are all about the prehistoric of world or Europe, then India, then your prehistory of the Orishan prehistory. And the prehistory discussion kale ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କ'ଣ, we have recent branch of history ଯୋଉଟାକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ସେଟା କି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ୟୁରୋପରେ ପଢା ହେଇଗଲାଣି, we call ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି। ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫିରେ ସେମାନେ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ, ବୋନ୍ ପାଉଛେ, ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଉଛେ, ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଟେରିଆଲ ପାଉଛେ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇ କାଳରେ କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ଥିବେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ, ବୋଥ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ ସାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଦେଖି ଏବଂ ଫସିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଥିଲେ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି। ଏବଂ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଖାଲି ଦେଖୁନଥିଲେ ପୁରୁଣା ଆର୍ଲି ପପୁଲେସନ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ସେ ବୋନ୍ରୁ ମୋଷ୍ଟଲି when they study skeletal parts, ଏବେ ୟୁରୋପିଆନ୍ particularly ୱେଷ୍ଟ ୟୁରୋପରେ ମମିରୁ ସ୍କେଲିଟାଲ ପାର୍ଟସ ସଂଗ୍ରହ କରି ବହୁତ ପାଲିଓ ଡିଜିଜ୍ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପାଲିଓ ଡିଜିଜ୍ରେ ସେମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମର ବାତ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ରୋଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସେ କାଳର ଡିଜିଜ୍, ଏଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନହେରିଟ୍ କରିଛି ଆମ ପପୁଲେସନକୁ। ଏରକମ ଗୁଡ଼େ ଡିଜିଜ୍ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳର କଣ୍ଡିସନ ଏଇଟା ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଏରେ ଯିବ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଅତି ଆର୍ଲି ଜୀବନୀ, ମେ ବି ଫ୍ୟୁ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍, 4,000, 5,000, 2,000, ଇଭିନ୍ 1,000 ଏଇ ବର୍ଷର ଷ୍ଟଡି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, which we describe as paleo demographic studies। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି paleo demographic study କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏତେ ୟୁଜ୍ ଏତେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଯେହେତୁ ଡିଜିଜ୍ ପାଲିଓ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଲାଣି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଲିଓ ଡିଜିଜ୍ ବା ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟଡି କଲେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲକୁ ନେଇକରି, ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେକ୍ନିକକୁ ନେଇକରି ନୂଆ
scientific technique ନେଇକିରି ଇଭିନ୍ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ନୂଆ ଇନଭେନସନ୍ ହେଲାଣି ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ସୋ ପାଲିଓ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପାଲିଓ ଡିଜିଜ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଏବଂ ଏସବୁ ର ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ଆର୍କିଓଲୋଜିର ୟୁଜ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ ଆର୍କିଓଲୋଜିର ୟୁଜ୍ ଅଛି ଯେମିତି ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିର ୟୁଜ୍ ଅଛି ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ early men, they know about the culture of early men, they know about the early disease, how early diseases were transmitted, and we can then, scientists can think of the treatment pattern. So these are few things about the prehistory and prehistoric archaeology, their development, its importance, prehistory in Europe and in India. So thank you so much for today. See you next time.